Namaste for all. Now I'm going to do my presentation on biopsychosocial factors causes delusional disorders. We have already gone through the delusional disorders, types of delusional disorders. Now we are going to see the real factors that are causes a delusional disorder. This is comes under unit 3rd in the session number 35, abnormal psychology. Let's see the objectives. What are all the objectives I have towards my students? What are all the objectives I want to do? The subject should be able to understand the real factors behind the delusional disorder, the genuine factors. What are all the genuine factors are there in the delusional disorder, they have to understand. ಅಂದರೆ ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. Then the student should enable to understand real factors and to reject the myths and misconceptions of all types of delusional disorders. Once they understand the real factors, they will start to reject the myths and misconceptions, all the blind belief of all types of delusional disorder. ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ನೈಜ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ. Then the outcomes. See outcomes, results. Not I am expecting. Once the student attend the sessions, they will come to understand the DSM clinical features of delusional disorder, all types of delusional disorder. DSM in the sense diagnostic statistical manual. According to that, they will come to know the real features of the clinical features of the delusional, all types of delusional disorder. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು DSM ಪ್ರಕಾರ. So ಅದರ ನಂತರ students can able to understand once they know the real factors, real clinical features, they will understand the myths and misconception behind the delusional disorder as well as the real factors behind the delusional disorder. Once they understand the real factors, they will start to reject the ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ನೈಜ ಕಾರಣಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಂದಿರುವುದು. ದೆನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಿ ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. A strong familial pattern of involvement appears to associated with these disorder. Relatively of a strong familial, there is a ಪ್ರಬಲವಾದ very strong familial pattern. See, family has a main has a main role in main factors in developing the delusional disorder. So family has a main important role in the takes an important role in the development of schizophrenia as well as the delusional disorders also. Involvement of affairs to be associated with these disorders. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬವೇ ಈ ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ whose family members are manifest symptoms of these disorder. If any individuals of the family members, if any family members manifest symptoms of these, especially delusional disorders, are at a greater risk development than the general population. In a general population, there is no risk at all. Risk is there. There is a very small risk is there in a general population, but if a family members, any family members, if he or she has, then these disorder will be inherited to the next generation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ರೋಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಗ್ರೇಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ twin studies have also suggested genetic involvement. Especially in this twin studies, monozygotic twins have a greater chance of genetic involvement. See, why? Because monozygotic twins, both of them possess the same genes. So genetic involvement is more in the monozygotic twins when compared to the dizygotic twins. So ಇಲ್ಲಿ ತದ್ರೂಪ ಅವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೋಗಗಳು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೈಸೈಗಾಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್, there is a percentage or there is a chances is very less. ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲಿ will spread or inherited to the very less chances when compared to the monozygotic twins. It is also believed that ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, as with other mental disorders, a tendency to have a mental delusional disorder might be passed on from parents to their children. It is believed that ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, as with other mental disorders, if the parents has any other mental disorders, a tendency to have a delusional disorders might be passed on from parents to their children. So if they have a delusional disorder or any other mental disorders, there is a most chances is there, most possibility is there. Chances in this is not even a chance, not most of the time possibility is there. Most possibility is there, it will be passed on from parents to their children. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ, ಹೆತ್ತವರಿಗಿದ್ರೆ, then it will be passed on to have a delusional disorder. ಅದರಲ್ಲೂ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದ್ರೆ, it will be passed to the parents to their children. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. then familial patterns, ಇಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಂಶಗಳು. Some studies found that delusional disorder is more common among relatives of individuals with schizophrenia than would be expected by chance. Some studies found that and discovered that delusional disorder is more common. It is most common and more common in the relatives of individuals. If any family members has a schizophrenia, then would be expected by chance. If any family members has a schizophrenia, then it will be passed on to the next generation as a delusional disorder. In the next generation will inherit the delusional disorder. If the parents has a schizophrenia, then for the next generation it will be passed on as a delusional disorder or a schizophrenia, even though schizophrenia also causes a delusion in the next generation. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಯಾ ಇಚ್ಛಿತ ಮನೋರೋಗ ಇದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. Whereas other studies have found no familial relationship between delusional disorder or schizophrenia. See, whereas other studies, it is contrast to the previous studies. Whereas other studies, ಇದು ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಏನೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, found no familial relationship. There is no familial relationship between the delusional disorder or schizophrenia. ಇಲ್ಲಿ family, there is no family, role of the family is nothing. Family does not take place, family role does not take place in the delusional disorder or schizophrenia. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಿತ ಮನೋರೋಗ ಬರುವಲ್ಲಿ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. There is limited evidence that avoidant and paranoid personality disorder may be especially common among first-degree biological relatives of individuals with delusional disorder. This is limited evidence. There is a small evidence is that ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇದೆ, that avoidant and paranoid personality disorder, those who have avoidant ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ hidden personality disorder, those who have hesitate to expose themselves to the social situation. Avoidant personality, exposing ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ first degree, if the first degree biological relatives, if the baby's father or mother has this disorder, there is the individuals with the biological delusional disorder. If the parents, in the sense if the mother or the father has avoidant and paranoid personality disorder, then these parents child will develop a delusional disorder. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ
ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂರೋಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರ, ನರ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನರಜೈವಿಕ ನರಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು. ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ disorders might happen when parts of the brain are not normal. See, delusional disorders might happen when brain parts, most of the parts is there. Cerebral cortex are there, hippocampus is there, cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, pons, so many parts are there with brain, so many parts are there. If these parts are not normal, if these parts are any damages or any abnormalities happens in these parts, that is also leads to a delusional disorders. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ನೈಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೈಜತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ misshapen, the brain parts are misshapen, that is also leads to a delusional disorders. So abnormal brain region that control perceptions and thinking may be linked to the delusional symptoms. See, the delusional disorder is nothing but a false perceptions. So almost some of the parts of the brain region which controls the perceptions, which is a reason for perceptions. If some of the parts is not well, and if some of the parts which controls the perception, if there is a damages happens, or if there is abnormalities happens, particularly abnormalities happens for that brain region that controls the perception, that leads to delusional disorders. ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ perception plays main role. Perceptions, if there is a false perceptions happens, or a false belief happens, that leads to delusional disorders. So these perceptions are controlled by some of the parts of the brain. If that brain regions is damaged or abnormality happens to that brain part, that leads to false perception, or perceptions will be goes in an abnormal way. So delusional disorders happens. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ರೀಜನ್, especially in a brain region which controls the perception, if there is a damage happens to that brain region, then abnormality happens, that leads to delusional disorders. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತದೋ ಆ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಆಗ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಲೋಚನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ದ ನ್ಯೂರಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ neurochemicals, dopamine, serotonin, and norepinephrine. See, the neural transmissions happens in the neurons. So neural impulses, when the neurons passes the neurotransmitters from the one neuron to another neuron through the terminal buttons to the another dendrites of the another neurons, then the neurochemicals reactions happens. In this neurochemical, some of the neurotransmitters produced by the in the neurochemicals activities. If there is a abnormalities happens in the dopamine, serotonin, or norepinephrine neurotransmitters, that is also leads to delusional disorder. ಇಲ್ಲಿ
ಅಂದ್ರೆ ನರ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ನರತಂತುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನರತಂತುವಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಡೊಪಮೈನ್, ಸೆರೋಟನಿನ್, ನಾರ್ಎಪಿನೆಫ್ರೈನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೊಪಮೈನ್, ಸೆರೋಟನಿನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರೈನ್ ಎಂಬುವಂತ ನರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅದು ಪ್ರಮೇಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೈಕೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಸೈಕೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ. This is developed by Sigmund Freud. See, emotional development is delayed because of lack of maternal stimulation or attention. If the mother will not, if the mother will not show care and affection towards the baby, then baby's emotional development will get delayed. So that is also leads to delusional disorders. So the mother has to show enough care and concern towards the baby. If she successfully shows the care and affection towards the baby, then the baby will be emotional development will be happens normally. Then EQ also happens normally. EQ will be also become high. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಮತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹಿಂಜರಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮೇಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಲೇಸ್, ಒನ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ delayed happens in the emotional development, then that is leads to delusional disorder. So the mother has to take care of the baby. Mother has to give enough care and concern towards the baby. Then the emotional development happens in a normal way, not get delayed. So if she fails in taking care of the baby, emotional development get delayed. So this leads to delusional disorders. The infant is deprived of a sense of security and fails to establish basic trust. This is already showed in the psychosocial factors, in the psychosocial stages of development. Erickson's. See, infant is deprived of sense of security. If the infant feels that the sense of security, if the infant feels that the security is very less, if the mother will not show enough care and attention towards the mother, towards the baby, then infant feel that lack of sense of security. If the infant feels the lack of sense of security, that will lead to a delusional disorder. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ without trust, that baby will start to develop a delusional disorder. See, in the erotomanic stress is erotomanic types of delusional disorders is there. That is one kinds of delusions. There is another kind of delusions also there. Persecutory kinds of delusional disorders. That is also happens in the child. So the infant is deprived of a sense of security in the sense, if the mother will not show enough security towards the baby, then the baby starts to suspect others. The basic trust also will not be there. The baby will not trust anybody else. So baby start to suspect others. So this kinds of the disorder will be lead to this kinds of problem will be leads to a delusional disorder. Why? Because in the delusional disorder they are keep on suspecting others. So if the mothers will not show any kinds of security, if she fails to give a security, sense of security to the baby, then the baby will be lead to mistrust the others. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎರಿಕ್ಸನ್ಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಬೇಕಾದನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೀತದೆ.
ನಂಬಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಈ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭದ್ರತೆಯ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, ಅಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ಅಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಭ್ರಮೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. A fragile ego results in severely impaired self esteem, a sense of loss of control, fear, and severe anxiety. Fragile ego, in the sense, the weakened ego. Weakened ego results in severely impaired self esteem. This, if their ego becomes weak, that results, that leads to severely impaired self esteem. They start to their self the respect towards the self is also decreases or impair reduces or getting failed. They will not respect towards it, they will lost the respect towards the self. Self respect will also get lost. Then sense of loss of control, then they have a sense of loss of control over themselves. They can't able to control over themselves. That leads to fear and severe anxiety also. See, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಜೈಲ್ ಈಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲ, ಅಹಂ, ದುರ್ಬಲವಾದ ಅಹಂ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿವಿಯರ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಅವರ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದಾಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮಗೌರವ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಗೌರವ ಕೂಡ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲವಾದ ಅಹಮ್ಮಿಂದಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಈಗೋ, their self esteem also get weakened, severely get weakens. And sense of they will lose a sense of control. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. they will lose the sense of control over themselves. So sense of loss of control, they can't able to control themselves. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಿಯರ್ಸ್, ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಆತಂಕ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಈಗೋ ಯಾವಾಗ ದುರ್ಬಲವಾದ ಅಹಮ್ಮೇ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ, ಆತ್ಮಗೌರವ ಕೂಡ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ our self-respect, our self-esteem also get impaired, severely get damaged, and because of that, we will loss of control over ourselves, we loss of control in our activities. So this leads to a fear and severe anxiety also. Fear also leads to, and severe anxiety also happens. So in all activities, we will start to show our anxious behavior. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗಾಬರಿಯನ್ನು, ಆತಂಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂ ದುರ್ಬಲವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕುಂದಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಭಯವಾಗ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. Next one, a suspicious attitude towards other is manifested and may continue throughout life. See, suspicious, if suspiciousness only happens in the delusional disorder and in the schizophrenia. If the suspicious attitudes, if the patient with delusional disorders, not only the patients, but also if an individual start to develop a suspicious attitude towards other, if he or she has a suspicious attitude, keep on doubting at others, this is manifested, keep on doubting on others, that may continue throughout the life. That is also leads to delusional disorder. If these suspicious kind of attitudes happens throughout their life, that is leads to delusional disorder. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ, ಅದು ಕೂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. Then the projection is the most common mechanism used as a defense against feelings. See, projection is nothing but what we are feeling, we are seeing the same feeling in the other person. See, if we are angry, we are feeling that the other people's also got angry. We are projecting the same feeling in us with the other in other persons. We are projecting our feelings in other persons.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾರೋಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಕಾಣುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುದು. ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Other persons also feeling the same thing. We are thinking that if we got angry, that person is also got angry. If in a picture there is a famous one technique is Thomas Murray has developed this test, TAT, thematic perception test. In that projection can be able to, we can able to see the projections. See, based on the, by seeing a picture itself, we have to write a story. So here we can see the projection. See, if we are happy, then we can write the story in a very happy mood. If we are not happy, then we can write this story in a very sad manner. So projection is the most common mechanism. It's a most common mechanism. We can project the our feelings. See, I'm not feeling angry. See, that person is also feeling angry. It's one of the most common ego defense mechanism. If we overuse this projection, this mechanism, that leads to delusional disorder. If we overuse this defense mechanism, that leads to against our feelings, that leads to delusional disorder. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಬಾಹ್ಯಾರೋಪಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಅಹಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅಹಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು delusional disorder. See then the psychosocial factors. Psychosocial factors in the sense ಮನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು. Evidence suggests that stress can trigger the delusional disorder. See, because of the stress, the person feel pressure, and this pressure and conflict. Because of that conflict and pressure, because of eustress is not kind of a very bad kind of stress, but distress. Because of the distress and tension and pressure, these triggers the not pressure, conflict, these triggers the persons into a delusional disorder. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನವಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಗುದಿ ಸಂಕಟವಾದರೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ. ದೆನ್ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಇಟ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು not only a delusional disorder but also delusions also hallucinations also happens. This is because of these two, schizophrenia also happens as well as a delusional disorder. These two factors, these two things contribute to main contribute to a delusional disorder. ಈ ಎರಡು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನದಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, who is spending time alone, one who is spending time alone, one who is separate from the society, such as immigrants or those with poor sight and hearing. Poor sight in the sense one who has a vision problem or a hearing problem appear to be more likely to have a delusional disorder. One who has isolated or away from the society also, such as immigrants or those with the poor eyesight problem and the hearing problem, they are more likely to have a delusional disorder. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿತ್ ಪುವರ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. See my references. I have referred this book and one more website I have referred. Through that I have got the real causes behind the delusional disorder also. So these are my references. I will stop my presentation by here itself. Thank you one and all. Thank you for hearing this session. I will stop my presentation here itself.